Shalom. Yedaya wase se onankasa ama yenkwa. Enkwa eye atiasefo asase wesu enkwa enu hu ntino si ye kenkan awufu a yenkan me na yenkan wonso emfamfra but kai say enkwa ya yawo edi ama yen ewo atiasefo asase wesu no wanfa mayen say yefa mra emetietia nasem so wanfa mayen say yemra eme asode emfantie ono ya wasem nemom no odi ama yen say yemra metina sempa no na yemra akomase na yenante ono ya wasem so ewo denimu sedi ono ankasa epe na minumienu yes sanfanshi etrimu say sa asase wesu enkwan ya yawo edi amaye no ono ye wenankasa asan so the expiry date asan to so na se enche bia sa enkwan ya mede kasa sa enkwan ya mede to na bon enkwan ya mede hu na won so di hu me no yawo enche bia no obeje me de afri nsem ana won so de no obeje afri nsem na arowo sem ewom no say ebreko a yawo ede beje no yawo enkan kire me na won so de no so no onka enkire wo enu nti ebra onya enye sa enkwan we enfri mienu ensem no ana ewo say yehwe yawo ewo anibre so ewo na asema yesuemu yehwe yawo ewo anibre so ewo na asema yetiemu yehwe yawo ewo anibre so ewo na asema a yede eye adwuma ewo yawo animu sede ono yawo ankasape sede be ya ye ne ono yawo entem no ebetimi aba asomdwe inse obaka ya emre ko school no na se obi bi e ka say exams week na say exams period na edu exams brero so a o se ye na ko hall kese baako na se na ko tresna se ne ya che question papers no e di ama obi biara na obi odema oye invigilator ono asan so itimi ye timekeeper etina emra yenya enka stop work no na say o answer question be wrong a o akonya ne say wo betimi aye sa correction and 10 now so senior can stop work na invigilator na call round e koje question papers ni na wie a na say ho no me kai say question number 1 answer no me de akoye question number 2 answer che say meti no me sa enya akwanya ema me sa enka exam paper ni biom ema me nhwemu enya correction obeya meti ye no da bi na mom ni aka ne say examiner no come mark papers na ene ne me sure ye no se owia na for results na abrem se ma pass ya mehu se ma pass nso a mehu sa na ye mbra ye bonus no etie se yawo enya enka stop work enfan kire ye ewo honam we mu no ena ye wo akwanya se ye de abra bon ebe check ono ya wo asem se na asem ekode a ena asedan kan din se na asem enkode a ene akwanya se o se correction no eye edemani me ya enam na asem a ye tie so na asem a ye kenkan mu ena asem a ye disu ewo ne mu said the onankasa pe is all kind the book of Kohelet and as Osenkafo and as the book of Ecclesiastes chapter 12 verse number 1 now or say remember your creator in the days of your youth or say yan kai yen or boy yen bofo no ewo yemranti bremu na say sa ebriwe no ane wo akwanya say ye betimi akai yen bofo no ye betimi adwendwen yen bofo no wasem ye betimi atu yen bofo no ne nsem a okakire ne ye betimi atu eso na mo all animu said the onakasape na okan to aso a or say before the days of trouble come and the years draw near when you say I have no pleasure in them. Intina ansana ena bonibi abetu yen. Sa brene ade be hwe we chi akwaya na. Sa brene yenyaya enke bi dia wasam so na. Sa brene ke nyaya ye pese iti ya Nyankopon asem ana. Da bi nto say yenka yen bofo e wo ye mranti brem. Emre how bia maye, amane bia maye, onyare ye, unkonya akwanhia. Emre onkoda ho na utumi anya hwe. Emre wo ahode a okoba na. Na wo sa akwanya ne say, mesimo sa akwanya ne say, ye be hwe ono ya wa chi akwan. Ye be hwe ono ya wasem chi akwan. Na ya praise ye bedi ono ya wa asem so ye be nante ya wo animu said the ono kasape ondoba Yahshua mezi demo e ma akwa ba edoba Yahweh shama bia yes you say ye dwedwe ya wa asem ye je breath ya wa asem e pense ya wa asem e sua ya wa asem na na onkunku akasa kan ho no obi ani bia so e ma ya wo na asem no e munti ase na kira se said the ono ya wa kasape a e mra ye disu no na wo so ni etimi ene wo ache wa ya we ba no na wo so tumi hu ya wa kwan e wo trimpo enam na asem so na watimi anam so na wakwan nyina so no etimi aso ono otumfo Yahweh ankasa ani entina everywhere no eye Yahweh shama moment with Daniyl so beka ya de yesu ehwo ade no eye righteousness na se ensem bi asofo Ogyaba kai no and then ye pese ye de we eye ye final part no na ye beko na yakohwe Yahshua ono ankasa se ye no kre se ono Yahshua Yesu Kristo o ka se emre o wasase we so no
ono Yesu ka se onakasa kwampo no ontene ana na se no ana ipaso ye drus no nti we ye final part yes our series here esifa first ya ye efrim peti ase part 1 part 2 part 3 we the fourth part na eguso aye no ye beko ye we shama ye mompaye ye mpa bo no se yawa ankasa nasem na enye asem ono na won kronkron ankasa eka ne ma ho a otumi nya na asem nti ase ne nhyirase no ono ankasa mfasa ho no onfa emedom yen omi eniwa omi aso oma yenti ase no e onasem no enye kese na oma ahoden so a yebetimi so de di ono yawa ankasa asem so odenim se de ono ankasa pe ondoba Yahshua mezi edemo enti yensem ne na ofa book na ofa pen na wo hwem tisi ya ewo Yahweh shama yakohwe wa asemu ya obehu sem ya atro Yahshua emre wa asase wes no onka de bia da onka obebia kra da se ono Yahshua ba asase wes no onasampo no ontene enti hwemisi ya ewo Yahweh shama na yenko ya wa asemu na kai se wo be share link ne so e di ama obi na se o like videos no ewo YouTube ewo Facebook na se o like page o Facebook no na o share link ne so YouTube no o like na o press notification bell so be video bia eba nice one site me aka na say also me pen kwaje na so pen kwaje no obi so won chance na ni abrede den a ono so pen kwaje sa no so timi ahwe na aye emoa e de ama ono so ewo enkwaje kwa so yawo ema yesa ahwo no enti no hyamdisia ewo yawo shama na yenkohwe wa asem sisia yawo Israel na onye okese se na asemu no kre a o paint no wadi a chebe piemu ewo Yahweh shama na yehwe video no for the last time na afi no enya ntobase na yemmo era otumfo Yahweh na asemu yehwe matisi ya Reverend Obofo edi abahwim se to ama Ghana ayedeja kwakuso so ya wejuma bi oyo osofo kese pa wasese ya de Ghana eya asofo nyina minimum say including him so a be no de wentumi nyinu wan free say age so no pe ana bo say asofo nyina wo bibie nu honum a wotene wo bibie nsusu eni honum a otubi healing video no mahwe video no watch video okay video no said ya mo twen enya sa na wo pa kire eduti na wo yesofo na pese wo kire mu no wo kire ya see on say Yesu wo ho no na omo ba no mbaba be ka kire say omo ba bebusa Yesu question bi ma Yesu ka sa ade na mo frɛ me papa Yesu ba honam tibia mu ono kra wa ampre sɛ yɛn frɛ ne papa Yesu ba honam tibia mu no ono ayɛ sɛ won de wanya bɔne da but still now I say ade na mo frɛ me papa oba akopɛ na yɛ papa so mbusa asɛ na ne ba akopɛ na wɔn ɔso no ni asafo awurade that means when nipa ba honam tibia mu a you will never be perfect. There's no perfect man on the earth. Eya adom le kutakuta ye nyina mu. So hu obi na oya no holier than dawa. Mbusa mo say na Yesu kura ba e kura no wo se ono kura no won tene. Onye perfect. Eti minyi ni say eye nanana oka eye sebia tene ana say yi. Na emum oka say asofo no obie ne ho ye perfect na mo master say ono wonye perfect na wo mom na wo baba be ye perfect free ye nwumam e ya adom eno ti ne ye mpese obi ade be hoahoa no ho tene ne be hoahoa no mi hwe video no so one hwe when you watch the video and don't read meaning into the video one shall be getting it wrong but it was making sense there. Na healing side na so was so sofo bia ni ekrom ha Ghana hasia obetumi aka se osa ye fresh o heal obi ana eno dia ma hwe say video no was a video na wo kana mo eni e kire mekwa akohwe me hwe wi a na me dia ansa na eno na me kan eno na wo kan se me wo na wo akohwe me nhwe ti me hwe wi a na me dia ansa na ba se dia me share short one na me dia ansa na bre wo ba me chese sisia no waka no me ma hwe na me ka kiro waso obi bia ni Ghana wasofo bia ni Ghana ase ya
obetumi ehili se obetumi ahwe na wo contradict there be sa no ka ne we so use ya sa no ka ene ma mi mo mi nkonkohwe de mi mani behunu na waba bedi hu adan Yahweh Israel se waje bre ahwe video ne awie na video ni mu no osofo no emeki allegations akese mienu ene to Yahshua so jeni kai o se emra Yahshua Yesu eba asase we so no ono Yahshua kwa beka se ono Yesu Kristo ono Yahshua mpo no ono akasa mpo no ontene mepacho ye hwe kakra bi mra na ye nto aso eso hunu obi na oya no holy dandawa ambusa mo se na Yesu kura bai kura no so ono kura no wontene onye perfect eso hunu obi na oya no holy dandawa ambusa mo se na Yesu kura bai kura no so ono kura no wontene onye perfect mepacho what we say we the software na akana asem enye me na make software ane kaye afi allegation number 2 or say mo master no na say master na oka wa asem no eye Yahshua eye Yesu it was say mo master na kra say ono krampo no onye perfect in other words no Yahshua ba asase Yesu no ono Yahshua ebeka say ono Yahshua Yesu no ono Yesu no krampo no onye perfect but hwese ne oka asem no fa ye ntie hobi na ye santo aso etimini ni se eye nanana oka eye sebia trene anase yi na emum oka se asofo no obie ne ho ye perfect na mo master say ono wonye perfect na mo master say ono wonye perfect sofo no say na mo master na eche say Yahshua na oye master na oye nchirechirefo na osan so oye high priest no sofo no say na mo master in other words no e say ono sofo no de Yahshua enye the master into say na mo master no kra say ono krampo no onye perfect na asebwe no hem abrant bi eba Yahshua nchen ebeka asem bi similar to the sofo e ka no ewo Luke chapter 13 verse number 23 no or say then one said to him, teacher, are there few who are saved? Or say obi ba Yahshua nchen ebisan asem bi say won ya gi won no won doors wana and I say won ba gi won no won doors ana tio na say won ya gi won and I say mpo won e ba gi won na say akwa na okasa no ono kasa de wayi ne hu afrimu emu won ye ba gi won na say won ya gi won no won doors wana so for say mo master no na say ono ayi ne hu aden ne hu afrimu enti Yahshua eka asem bi kire no and I say o man emu I say or say and he said to them enti na say akwa ne bisa question no Yahshua ema emu no or ma emu ne de ma omo atwa hia e wo hodina na enti afi verse number 24 no Yahshua ka asem ba ko say or say strive to enter in at the narrow gate or say yem pray we should contend for we should exert ourselves yem pray yem enimre say ye be wura epo tia ni mu Yahshua emma sa reply we e de kire say nipa dodo a Yahweh enam Yahshua so ebeji won kwa anasempo agi won kwa no eno no ehu ehia ye ne mum no ne ehu hia kese ne say ye be bre yakoma ase ye be bre yaso ase ne ye aso mre edi ama otumfo Yahweh asem a odina ne doba Yahshua so edi echecheye no si ye be nante so ewo no ye wanim sede ono Yahweh ankasa ahye yen sede ono Yahweh ankasa epe no ena ye eba no sana na say ya wako nante enkwagye ekwan so ena se goba sana na say ye nam epon hwene mu sede Yahshua ekaye no enti sede ye ka ne say akwani bisa say won ebe gi won no won ebe gi won no so for so ka say na mo master na say ono we di hu afrim all right ansa na ye be bo ewra Yahweh asemu efa sofo allegations we make e de tia Yahshua say emra Yahshua ba asase we so no ono Yahshua ka say ono Yahshua mpo ono kasa mpo ontene na ye master ye o Yahshua ye ana esan beka say onye perfect no e wo say sofo ne my quotation kwa ogina sunti a ode eka asase mi a okaye no na eyampa se utie ensem a sofo ne ekaye na say o my reference bi e wo ne kasa ne mu a e share quotation kwa ogina so a ode ka asase no enu nti yanhwe ehoketwe yi emra na afa yenye bre na yemmo ewra Yahweh asem ne mu pepese emu eda ho se na be ya si efiti ase a na se ye kwa a wo hu nie etuo mu ankasa etimpacho yanhwe oketwe yi na yemra na afa yento aso see on say Yesu wo ho no na omo ba no mbaba be ka kire say omo ba be busa Yesu question bi ma Yesu ka say ade na omo frɛ me papa Yesu ba honam tibiam ono kra wa ampre say ye mfrɛ ne papa Yesu ba honam tibiam no
ono aye se won de wanya bone da but still now I say adana mo frɛ me papa oba akopɛ na ye papa to mbusa asɛ na ne ba akopɛ na ɔwan ɔso no ni asafo awurade wo kyerɛ ya see on sɛ Yesu wɔ hɔ no na ɔmo ba no mbaba be ka kyerɛ nsɛ ɔmo ba bebusa Yesu question bi ma Yesu ka sɛ adana mo frɛ me papa Yesu ba honam tibia mu ɔno kra wa ampre sɛ yɛn frɛ ne papa Yesu ba honam tibia mu no ɔno aye se won de wanya bone da but still now I say adana mo frɛ me papa oba akopɛ na ye papa to mbusa asɛ na ne ba akopɛ na ɔwan ɔso no ni asafo awurade. All right, Sofo Ogyaba kasa no when quotation biara na mom no ne reference na o make ye no extra yen baby ko potin e o Bible mu a oka ho asem e wo Luke chapter 18 verse 18 eba ase ho no mo afenso no baby a ogina so a ode kasa emra Yahshua Messiah Yesu Kristo mpo oba asase wesu no onu Yesu beka ase onu Yesu mpo no ontene afenso no say mo master no kompo say onye perfect to say Yahshua na oye master na nemo so fon de we ni hu afrim ne wo Yahshua na oye master no kompo ka say ono Yahshua mpo no onye perfect team ye bo awuraya wa asemu abehwe say eyampa say Yahshua ebeka say ono Yahshua mpo no onye perfect ana enti ebeko ba mu sisi ya nat ne ye be ni ye bedi kan ahwe enkomo a epie ye ewo abrante na obisa question no ene emuaye so Yahshua ede man no na emom no si edu verse number 19 na ye nhyiremu ye bebo ade atra adentia efi say ye pese ye wie abrante no ene Yahshua nkomo no ye wie a na afi verse number 19 na Sofo Ogyaba gina so a ode aka asemwe ede ato Yahshua so no ya gi akonwa atena ho no mo na afi ya bo awuraya wa asemu ye say yampa say Yahshua ka say ono Yahshua mpo no oba asase wesu no ono mpo no ontene ana enti fa Bible no na afi yenko Luke chapter 18 verse number 18 na afi yenko hwe sa enkomo na epie mu ewo hono mo no. Now a certain ruler asked him saying, righteous teacher, what must I do to inherit eternal life? Nessa abrante bia odihe anase odi ade e ba Yahshua nchen ana ofre Yahshua say righteous teacher na obisa Yahshua say me say what must I do to inherit eternal life? Till number 1 abrante na age Yahshua edi. Number 2 abrante na will say Yahshua otini ni. Number 3 abrante na will say Yahshua nchirechire na say Yahshua nkasana obi a o chirechire tine ne kwan asa tine ne kwan se okonnante so a edo beko da enkwamu enti abrante na ben Yahshua no o say righteous teacher, what must I do to inherit eternal life? Ejie na menye na menya dankwa ana Yahshua ebe na no verse number 19 ka say verse number 19 na yesi ye nchiremu ye bekọ aba na afia obeji akonya na atena ho ana Yahshua eka ye verse number 19 Yahshua said to him, why call me righteous? There is only one who is the standard of perfect righteousness, and that is Yahweh only. Yahshua replied abrante ka say adenti na wo frem otene ni nemom no obako for pe ana oye ntene ne peye susudua ye standard of perfect righteousness na onunko a ene otufo Yahweh afi Yahshua be kire abrante ni obeya obenya dankwa emra waje onu Yahshua edino afi verse number 20 no o say you know the laws of Yahweh. Yahshua refer abrante no akọ emra bi ho o say wunim Yahweh ne mra nsem no na say emra ben ana Yahshua eka wasem no oto aso a o say do not commit adultery o say hwe ne wankwanko say aware na say emra nsem wo ya Yahshua efiti ase oka wasem no emra nsem du aye behu ewo Exodus chapter 20 verse 1 ebara and after no Deuteronomy chapter 5 verse number 1 ebara na say Yahshua refer abrante akọ emra nsem du mu emra abrante agi Yahshua edi awi so for me to say emra nsem du atwam Yesu Kristo bai no adabebo cross so na eye Moses emra oyo tie emra nsem du enye Moses emra Moses amma emra nsem du no emra onyankopon ankasa ehye na nyankopon ankasa ene nsatea ayedem ehye oye yenkohwe asem emra na afa yemra meto aso ewo Exodus chapter 31 verse number 18 na yempacho yenhwe asem bi on real quick na afa yentimi ento aso o say and when he had made an end of speaking with him on Mount Sinai na emra Yahweh ene Moshe anase Moses ekasa yeye ewo Sinai bepono so no o say he gave Moshe 2 tablets of the testimony Yahweh ankasa
Emma Moses abopon mienu sa abopon mienu yaw essence efenem adance yapon tablets of testimony or say tablets of stone written with the finger of Yahweh or san abopon mienu na Yahweh edema Moses no ye yahwe oso no oyekopon ne nsatia we say enna ode troye ewo abopon no so wodie ebia na obi aye okyerejefo obeka say abopon na Yahweh edne nsatia ehwe no enye emransem du ode enye further investigation kakra bia fa wo na fa yenwane enko look no na yenko to aso yenhwe Exodus chapter 34 verse number 28 no kai say Exodus 31 verse number 18 first time Yahweh edi abopon no edi ensema woso no edi ma Moses say onko na onfanko kenkan enche oman Israel na emra Moses eche bepon so no kai say the 40 days and 40 nights wanidi na wanom emra obai no say Israel for any Aaron sum nyame bofro sum bosom eti Moses edi abopon no ehwe from enti ho no Moses also sanko the second time ekoje abopon no biom eti Exodus 34 verse number 28 na yehwe asem dia pie o ho no or say so Moshe was there with Yahweh 40 days and 40 nights. He neither ate bread nor drank water. Now Moses any ekohia 40 days and 40 nights. Moses when he na ensuo so ebi ankana no and Yahweh wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. Osna Yahweh esan so etroye ewo abopon ne so or say ensem abopon so no apam ensem na eno emransem du. Mamesan kan biom. So Moshe was there with Yahweh 40 days and 40 nights. He neither ate bread nor drank water, and Yahweh wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. And until emransem dunum emransem wa Yahweh ankasa enne nsatia we etroye ewo so na sa emransem dunum apam ensem wa eda ono Yahweh ene ne mantem na odema Moses say Moses enfa koma oman Israel enunti say sofo bi ebe ka kire say emransem dunum Moses dia na ono odema oman Israel oye otrofo na mpon ontumi so improve ewo ye wasemu enfa nsho. For example, se me pese me ye obi adoye na se me de fa wo so na okokoye sa adoye na me pa cho me adoye no anywhere de fa wo so no ho no ye sa adoye no na se obeja tum say me na me ye sa adoye no say na asem so atie se sofo bi nso ebe ka kire wo say Yesu bewu ye no or the emransem du akobokro so a me pa cho no so oyotrofo because to me improve ewo ye wa asem mu enfa enhel but me say obeti die nti a Yahshua and abrant ekasa ewo Luke chapter 18 verse 20 all refer no to emransem du no pajoti emransem du no first four no se oto a won to enfa nti anipa what to edetia Yahweh number 1 or say enya emfufo biara enfa enka no ho number 2 or say enya ohoni biara enfa enka ya ho number 3 or say emmo urade onyankopon ni din ekwa number 4 or say kai homeda na ne kronkron sa first four we se oto emu biara won to enfa ntie nipa nemo no what to edetia Yahweh directly na 6 na aka no eye onipa ni onipa ntem emra ene say se me to sa 6 ni emu biara ma to edetia miankasa menyanku nipa every say yesi emmo krono na se memo krono a na menyonku nipa ana mekọ bona ade ho krono na eno no ma yesa abone no ede atia miankasa menyonku nipa yesi eniawu medi awu a na me kodi miankasa menyonku nipa awu na se ma yesa abone no ede atia miankasa menyonku nipa na tio despite se ma yesa abone no ede atia miankasa menyonku nipa no masanso ayesa abone no ede atia otumfo ya wasem na se eye ade mienu eye two way ma ya atia no masanso aye ede atia Yahweh adenti every say Yahweh no ono no eye yemra shefo baako okay James 4 verse number 12 now or say there is one lawgiver or baako for pe any yemra shefo na washe emra maye no or hwe kwan say ye be absolute obedience na say ye bedi ne mra nsem no ni nyina so onhwe kwan say ye bedi beso ni eje beso every say ye di emani beso na say eje bia eche say ye ni emano so kra ewo James 2 verse number 10 eban ye hwe asem wona fe yentimi ento aso or say for whoever keeps the whole law and yet offends in one point he is guilty of all. James eche say na wa obedi emransem nyina so na obefum baako no eche say ni nyina no wani so adekina James eka asem wem verse number 11 or chiremu yim or say for he who said do not commit adultery also said do not murder. Yahweh na or share emrase emaye nkose aware no ono ye wekro ya no
ano san share mmara say emaye nkonkodi awu ose now if you do not commit adultery yet you do murder you have become a transgressor of the law ose na Yahweh na o share say emaye sa aware no si etie eno na se yankose aware na onu koye osan ka say emaye nkodi awu no eno yantie na se ekodi awu a kire say ya say mmara no a Yahweh akasa e de maye no afi yenko back to Luke chapter 18 verse number 20 na tie said ye say obi ayare a otimi ko hospital na ye kete say onkonko lab na say lab no ye twini moja na ye hwe yare ko a ewo ni moja ni mo ye hu problem na afi ya man esu aduro say na be a oni paako no ne ho ebe ne den ebi an ekos warem no abranten ayare na ne yare ne say oni dankwa nanso opebi na ope dankwa no watu anamo akoba bia obenya dankwa na fashe otrimu say Yahweh nkwa ana oma dankwa na sa dankwa we no odi ama ne doba Yahshua say Yahshua enyeche dankwa enti obi biara wo pe a obeba Yahshua nche no na Yahshua nkasa na ama dankwa ni bi enisi edi no Yahshua se say Yahweh is salvation say Yahweh ana oma nkwa Yahweh na oje nkwa na sa nkwa je no odi ama ne doba Yahshua Messiah enti senye obi yare abidi kan say oko hospital la oko lab eme checking hu yare ha no nyeman esu adu no abrant na ba Yahshua nchen Yahshua hwe abrant na e checking no o say abrant na elake onipa ntem emra no fault ye dem fault one more it Yahshua e detect problem no na fe o solution it Luke 18 verse number 20 or say you know the laws of Yahweh or say wunnim Yahweh ne mra no or say do not commit adultery emra na e kase enkonkose aware ne say emra etoso number 7 e Exodus chapter 20 verse number 14 or say do not commit murder emrana ekase enkodi ewu no Exodus 20 verse number 13 emra etoso number 6 do not steal chrono emra etoso number 8 Exodus chapter 20 verse number 15 or say do not bear false testimony hwene wan kodi onyonku nipa ho adanse krumu emra etoso number 9 Exodus 20 verse number 16 or say honor your father and your mother na say emra etoso number 5 say diweja ene wunani Exodus chapter 20 verse number 12 na say Yahshua presenting onipa ntam emra ema abrantene yentie emwaya abrantene so no edema Yahshua verse number 21 then he said all these I have kept from my youth up and abrantie no and reply Yahshua say Yahshua asama okay die onipa ntem ene onipa ntam emra ya wo de ehye media emra minyi no medi ni nyina so nanso tie o Yahshua na o detect abrantene problem no man a solution say the beya obenya down kwana Yahshua reply abrantene verse number 22 no say now when Yahshua heard these things he said to him you still lack one thing Yahshua tie reply na abrantene man no Yahshua ka say still nyina no wo lack ade baako na esanso onipa ntam emra because enu na mehu say ewo ho enti asem no kan or say he said to him you still lack one thing sell off everything you have and give tithe for the poor na say Yahshua catch brand and say onkoton yowo na onyimu tithe emfa nkoma ehiafo tie sa tithe ye pie wo haramo no enya bosome tithe na eya utua no nemom no we eye third tithe ye tua e de boa mpacho ehiafo e de boa omo ni bie ye de boa emubrofo e de boa enyisia ye de boa enyanka na say de boa omo a kire won enti na say we na sa tithe ya o say abrantin eyi na o de ko boa sani parisa da be a omo kire omo no omo so omo abi omo den sa third tithe yi Deuteronomy chapter 14 okay fi verse number 28 na obehu eho asem e ho no mo enti when Yahshua kire abrantin say ko na koye because onipa ntam nhye o se obua uyimima uye Mr. POP se onsem eden ko na koye sa adoye we efma sankofo ye a almost chire omo almost edi hia no enti o say and give your tithe for the poor and you will have treasure in heaven na otumi koye ade we say dia na obenya ahonyade ewo ahemamu o say and you be walking in Yahweh's ways and following me say oye sa ade we a ebedi one say near all this one nyina no
any ways obedi to no kyerɛ sɛ wonam Yahweh akwan so na sɛ wonam Yahweh akwan so dia kyerɛ sɛ me Yahshua so wodi machi na sɛ Yahshua kyerɛ abrante sɛ ɔno Yahshua nankasa no ɔnam Yahweh akwan so enti wakyerɛ abrante ne aka na sɛ ɔyɛ a ɛbɛboa no ama no etinye bɛnante ɛwɔ Yahshua n'akwan so anasɛ Yahweh akwan so enti otu so verse number 23 now or say but when he had heard this na abrante no reply we are Yahshua the man or say he became very sad for he was very rich so abrante say you tithe no I de boa enyanka sa tithe ya e de boa enwisia sa tithe ya e de boa mobroni sa tithe ya e de boa ese odiedie no ho ahye no yi na fekọ boa sankrofo no or say na abrante oyi osikani oyodefo ankasa na ote sa reply we no or say ne rere ehoye na say ohwa enya de asika owo no obetime yi bi de ayesa ejumadi na ewo se odie ne na ti na so no eka ya wa asemo eye onipa ni onipa ntam de onipa ntam emra enti afi verse number 24 no or say now when Yahshua saw that he was very sad he said how hard it will be for those who have riches to enter into the kingdom of Yahweh na Yahshua who say abrante ne rere ahono Yahshua ka say hwene din eye emma adefo se ombewura Yahweh ahenni ni mu tie edi ka chimo previous videos mu se ye ka Yahweh ahenni na se mene wo ye di Nyankopon asem so a ye nam Yahweh ahenni mu na afa so ye san atwen bia na eye Yahweh ahenni na ye place no e won so ye san atwen etin abrant ne hwe se obeton ne japade na obeyi sa third tithe de boa enyanka de boa enwisia de boa mobrofo de boa ekunafo de boa omo akyerem no abant na hwe ada bi ontimi enye miwa no o se ope enkwagye enka de obeye de woja dankwa ye mana dankwa nsem so a abant na hwe o se no ontimi enye ti Yahshua said ye hwe se de den fa se odefo adefo omo manyom ho ebekoye wahinim ebe den pa na se sa komo wi ana ekoso ewo abrantie no ene Yahshua entem afi yenko verse number 19 na sofri gina so a ode ekasa no yefifi verse number 18 na afi yefa emra or say now a certain ruler asked him saying righteous teacher what must I do to inherit eternal life na say oya chiremu verse number 19 abrantie ebisa asem tie abrantie no obisa asem ene Yahshua ebeyi abrantie na no Yahshua answer the question edi kan ansana oyi ano na say aha na problem no ewo software the side no nyantobas ne yakoba bible nim ne umienu ebegye to mo say emra Yahshua Messiah Yesu Kristo oba asase wesu no wa mase Ghana ni ana pacho wa mase Togo ni wa mase America ni ne mo oba se Jew ni na se oyo obi a oni Jew for atla kakra ana se empo no se unim omamre kakra ubewu se eye very common se ubebisa Jew ni question na ono the question eyi wo question ubisa no odi eyi ano eye very common pa especially omo a omoye rabbi for no achechefo no na eya omta use sa style we pa e answer question say we bisa rabbi be question na afi before so be one no ono so di kan e bisa question kai say Yahshua Messiah eye Jew ni na ono so eye rabbi or ochechefo eni say obe use sa style we e answer question eye very very common na say de bia na say Yahshua e be use sa style we e answer question na e bia frasifo no abi bisa Yahshua question there's a question ya frasifo no e bisa Yahshua no enye question nemo a trap and o ma set e de ama Yahshua na se de be ya Yahshua so e be yi ne ho every sa trap nemo no ono to me the question e bisa frasifo no e biom e be na frasifo no e kura adwen boni bi editia ono to for Yahshua e to ba o bisa Yahshua question na Yahshua so the question e yi omo no se de be ya oni bepa omadwen bone no eho entoma because here emra Yahshua Yesu enya emaye no na frasifo no ana mo kyerɛkyerɛ ɛwɔ hia dan mu ɛne ɛmonten so na frasifo no despite say ɔmo nim ya wɔ emra mu na ɔmo sɛ nim na asɛm no frasifo na kasa yɛhwɛ emra bi a efiri ɔmo ankasa enye Nyankopɔn ana ɔhyɛ wɔn sɛ ɔmo hyɛ emra no eti frasifo no ɛwɔ emra bi a yɛfrɛ Hebrew kasɛm sɛ maase dachi bekyekye mu ana yɛsans ɛwɔ takanot na sa takanoti ene maase no eye frasifo nankasa emra omo ahyehye empanifo nsem a omo ankasa omo ahyehye eno no omo promote eno omo hwe kwan se aman ne ebedi sa omo mra ne so
Eja Onyankopɔn deɛ no ebiom Farisifon ayɛ wɔn ho sɛ wantumi anyɛ sɛ ɔmo a ɔsoro ahemam no wontumi ɛnkɔ na sɛ ɔmo ayɛ ɔmo ho sɛ wɔn na wɔyɛ the standard of perfect righteousness in order to enter into the kingdom of Yahweh. Na sɛ ɔmo agye ɔmo din ɛwɔ ɔmo brɛ so na Yahshua nso baeɛ no ɔbɛkyerɛkyerɛ epromotu Onyankopɔn ne mmaransɛm Onyankopɔn ne nhyehyɛ ɛbɛsɛe Farisifoɔ no wɔn taka notes ɛne wɔn ma asɛe na ɔmo ahyehyɛ de ato wɔn tie yɛka ma asɛe no ɛyɛ code of ethics anaasɛ code of conduct a Farisifoɔ no ankasa no ɔmo ahyehyɛ de ato hɔ nom a ɔmo promote no dendenden ɛgya Onyankopɔn deɛ no ato hɔ nom na ɔmo san ɛkyerɛkyerɛ sɛ nipa nyinaa ɛni so afei taka note no ɛyɛ oral tradition sɛdeɛ ɛka ne sɛ mpanimfoɔ atete sɛm no saa nsɛm wei no ɛyɛ oral tradition a Yahweh ɛnhyɛ yɛ sɛ obia ɛnkonkodi saa mpanimfoɔ ate sɛm so a ɛfiri Farisifoɔ no hɔ nom no na ɛsɛ Farisifoɔ no ɛpromotu ɔmo ma asɛ na ɔmo kyerɛkyerɛ ɛhyɛ mu den sɛ nipa nyinaa ɛni so taka note no bɔmmɔden ni so Nyankopɔn deɛ no wantumi ɛni so kwampo no a ɛnyɛ ɔhaw bia ne mu ɔmo de ne deɛ yɛbɛhyɛ wo sɛ wobɛdi so Yahshua nso baeɛ no ɔbɛkyerɛkyerɛ Yahweh deɛ no ɛne ɛtia Farisifoɔ no ɔmo maa sɛ ɛne ɔmo taka note no ɛntakɔɛ sɛ Yahshua ɔmmaeɛ no na yɛn Farisifoɔ no yɛne yɛ popular yɛte so nipa nyinaa agye yɛn di na sɛ wobaa ne deɛ ɔbɛgye yɛn shine ɔbɛka kyerɛ yɛn sɛ neɛ yɛn akasa yɛhyɛ no ɛno ɛnyɛ ɔbɔ no to gu ɛpromotu Onyankopɔn deɛ a ɛna saa deɛ a yɛne wo ɛbɛnya problem yɛne wo ɛbɛnya grudge na sɛ wohu sɛ Yahshua blast Farisifoɔ no a na sɛ ɛyɛ ɔmo taka note ɛne ɔmo asɛ ɛne ɔmo nkyerɛkyerɛ ɔmo nhyehyɛeɛ a ɛne yɛ wɔ asɛm no ɛnkɔ ɛkutie yɛ wɔ asɛm no ɛno ɛho nti ɛna Yahshua ɛde Farisifoɔ no ɛnya problem afei nso sɛ Yahshua ɛde question ɛyi wo question ano a na ebi ɔpɛsɛ ɔkyerɛ wɔ sɛ wo question a wobisa no ɔde provoke wo thoughts anaasɛ ɔde pusu w'adwene ɛma wodwe wo question ho yie ɛkɔ deep yie paa ebiom sɛ Yahshua ɛde question ɛyi wo question ano a na sɛ ɔde siesie w'adwene ɛde wo ntiaseɛ ne wa ɛde wo abɔ awura ya wɔ asɛm yie sɛne bɛyɛ a wobɛnya emu ntiaseɛ ankasa sɛ oyusu saa style wei a na ɛkyerɛ Yahshua nyansa a ekita no egitie saa question to question wei no ɛwɔ botaeɛ nti a yɛyusu na Yahshua nso ɛwɔ ɛbrɛko a oyusu sɛ yɛwɔ yɛ adom a yɛbɛgye brɛ ne ahwɛ topic no Phariseeism na wobɛwɔ Farisifoɔ no nsuyɛ ɛne ɔmo adwene ɛne ɛsɛ nkyɛhyɛ ɔmo kyerɛkyerɛ a Yahshua bufuo wɔn a nti ne ɔcounter wɔn ɛwɔ ɛkwan biara so no but sɛ mmeri deɛ yɛbɛbɔ ɛde awura Yahweh asɛm mu na kae sɛ abrante no ebisa Yahshua question ɛwɔ Luke chapter 18 verse number 18 or say righteous teacher what must I do to inherit eternal life? Say, or trini ni church ɛdeɛ na memenye na menya dankwa na Yahshua be na no Yahshua be say, why call me righteous? Adenti ana ofre me ɔtini ni na say Yahshua the question ɛdi kan ɛyi abrante na no na yɛakyerɛkyerɛ mu sɛ ɛyɛ normal sɛ Yahshua the question ebi question no ɛne botaeɛ nti a Yahshua ɛyusu no saa afei yɛnkɔ question to question ɛwɔ yɛ wɔ asɛm mu a Yahshua ɛyusu yɛ yɛhwɛ Luke chapter 20 verse number 1 wei ɛyifa tumidie and as authority ho yɛhwɛ asɛm a esi ɛwɔ ha no Luke 20 verse number 1 ebano. Now on one of those days as he was teaching the people and preaching the message in the sacred presence, the chief priests and scribes with the elders came to confront him. Na said Yahshua enedano or church ewo shia demo na dakro bako na or church ewo shia demo na asofo empanifo atrefo ene empanifo no eba Yahshua so na se omukwa botaye omukwa adwen bi adwen boni bi e de ba Yahshua so ye bisa Yahshua question ye hwe asema esi yem verse number 2 and spoke to him saying, tell us, by what authority are you doing these things? Who is he who gave you this authority? Na asofo empanifo ene atrefo no ene empanifo no eba Yahshua so bisa Yahshua say Yahshua kashe to me ben pani krawa ode ye ne uye. In other words ensenche na uye ene enchecha wuchichi one the mouse to me now ode yes sir ene man na say we ye bisa Yahshua question and can it say what you want to say Yahshua beka say oh me to me no me nya fi Nyankopon chen na ka eno ano meboa na so there be ye hwe say ne Yahshua ebe answer question afa verse number 3 so he answered and said to them and Yahshua so ebua asofo empanifo atrefo ene empanifo no say I will also ask you one thing
And mo bisa masem dia ene me nso me bisa mo asem ba kope so answer me na mo nso munyi mo ano na say Yahshua ye bisa the question instead of say obey no directly no there be also the question to the ma sofo no empanifo any atrefo no any empanifo no or say verse number 4 the baptism of Yohanan was his authority from Yahweh or from men and the message question me bisa mo say John the Baptist to me now or the ebo esu no efri Yahweh nchen anase efri nipa nchen na say Yahshua answer to question mama say most mo answer say mo answer there miss me answer the question afi yenhwe ne ekọ so e wo harmo afi verse number 5 or say then they reasoned among themselves saying if we say from Yahweh he will say to us then why did you not believe him asofo no penifo enim say John the Baptist eye obi a Yahweh na asoma no ensema oka tumi dia ekita ni nyina no eye Yahweh ana dia ma no nanso omadwen bone enti no omunim se John tumi ne efi Yahweh nchen pa nanso no omo enyene ntom ntom ka se si yakọ Yahshua nchen ye wo ka che ne se John tumi na odi boys no efi Yahweh nchen a Yahshua so be ka che se eni na adate na yanye John eni afa yento aso or say but if we say from men all the people will stone us, for they are convinced that Yohanan was a prophet. Say, Nasiya catch Yahshua say, John the Baptist, to me now or the elbows no, if we nipa etwa nyina ebesi abo if say nipa nyina egetom say eyampa say John the Baptist or ye odifo a Yahweh na asoma no na to me kita no so no Yahweh ana odi ama no enti o me verse number 7 or say so they answered that they could not tell where his authority came from. Enti o catch Yahshua say Yahshua John to me nimpo no ye asofo any atrefo no ye kwa no ye ni bia to me efri ana Yahshua catch on say verse number 8 or say so Yahshua said to them neither will I tell you by what authority I do these things. And Yahshua to catch on say, and it's a more way for some more nimdia and not mention main sham baby to me now, me essentially to me now, me the sayarawa to me now, me the kanya wasama main sham baby baby if free. That's a honor Yahshua a putu atrefo no ene asofo mpanifo no wo put on to shame wo gu money mo ase because o me nya atwonfo munnim say John to me kura no efi Yahweh na John aye odifo a Yahweh na asoma no neso no enam say John eka adwen sahyan wasem John ene mu enya baako o mo nchiache na etia Yahweh asemuti no motan John mo mpena asem enti o mo say o mo nim say John to me no say efi Yakopon o say efi nipa o mo enim enti Yahshua star we a o use ye and the question to question and the power of my dream born no who entoma and see what my patroti Mark chapter 12 verse number 13 Yahshua e bisa no tax e ho asem ye hwe asem bia esi ye e Mark 12 patroti verse number 13 ebana or say then certain of the Pharisees and Herodians were sent to him to trap him in his words. Now, after no, yes, my Pharisee will be any Herodians will be say omon kambom na omon ko Yahshua nchen enko certain trap. Our question ya could be sana team. Pharisee for no asofo a omo no omahini a omo ehwe no David ahini. Herodians for no Jew for a omo ye politicians a omo no omahini a omo hwe so no Herod ahini na Herodians yi any Pharisee for no enshada enka too much biasa every say ye Herodians for no ye priest Herod ahini ensi na most Pharisee for no so no most more priest David ahini anya den ensi na say omo enshada enka rebresa na so edru ensemone time no Herodians yi a omo ye politicians yi and asofo no me Pharisee for no aka bom say yenko so Yahshua ehwe e won nsem a obeka wo ti yenhwe asem a esi ye afi verse number 14 na say asofo plus politicians and aka bom ye ko Yahshua so enti o say so when they came they said to him teacher we know that you are true and you have no personal bias for anyone asofo no Pharisee for no e catch Yahshua say chef way you nim say wo de we ye onokwafo na enokren so omo ya we say Yahshua onokwafo or say and you have no personal bias for anyone now the unhwe onipa anim or say for you are not a respecter of the persons of men and you teach the way of Yahweh in truth they him say wo de unhwe onipa anim na wo kire Yahweh akwan ewo nukremu Pharisee for Yahweh say Yahshua kire Yahweh akwan ewo nukremu nes omadwen bone and omo share bone intinum omo Yahshua enya adwen yenhwe or say is it lawful to pay tribute to Caesar or not
Question ye be say Yahshua say Yahshua it say o de o kire ya wa kwan e wo nokure nyina mu na eyemra ema yen say or see etua eto e de ma Caesar anase ema yen tua. Verse number 15, should we give or should we not give? It yen tua tax no anase ema yen tua. Na say asofo no ana epushi Yahshua enti say Yahshua ekoye mistake agoka say ema obia entua tax a na e say Francis for the sa omodia coach politicians no ombejina so akase see aka say Yahshua osay o man see aka say akọwe akwa bone na so Yahshua na onim omadwene tie omu bisa question but sa question Yahshua who say a trap it na also use question to question method no na odi ebiti on trap no na odi pa hontoma it yenhwe response a Yahshua so e de maye or say but he knowing their hypocrisy said to them na Yahshua ehun won na onim wonya atwom a omoye no asem na Yahshua e ka kire won or say why are you testing me? Yahshua say hwe adena mo frasifo no mo test me na say yentu anase ma yentua ayentua aywa yentua a simple question na so Yahshua say there be or say adena mo som yahwe afi oyedin biom or say bring me a denarius so I may see it. And Yahshua share say yem me no kwan na eye omudie ni sika na mudie na ye famra na onhwe na yenhwe de Yahshua verse 16 or say so they brought one and he said to them, whose picture is this and whose name is written beneath it? Yahshua eje kwan no obisa one question say kwan picture ana edasika yisui na hwan so din ana yatro e wa asie me ba amehwe se menya kwan bi na ye fanya illustration aha we aye 20 cent ni Yahshua je kwan no obisa say hwan emfoni hwan picture ana edasui na hwan so din ana yatro e wa asie no ana nipa atwehye wo nyina no eje say eye Caesar infoni ana daso ana Caesar so din ana yatro e wo sika na so afa yentie response a Yahshua maye or say thus Yahshua declared, saying to them, render to Caesar the things that are Caesar's, and to Yahweh the things that are Yahweh's. And they marveled at him. Or say, na Yahshua catch on say, near a Caesar diana a tuona ye tuya na enemremu and kameka say, it is yes ye kwai, it is schools, any hospitals no. And I say, yediye empuntu nyumano, muntia efma Caesar. Na Caesar efanya sa empuntu nyumano, muwia afe near a Yahweh diana, mo frasi fwe, near Yahweh dia, Yahweh sheye, Yahweh de mransem, Yahweh in some wakana or somebody jumana, most more share, not the Yahweh, the more fire them, more my Yahweh. Na say Yahshua kawea wakile political side no asan so achire frasifo na omenya atwonfo no wachire on ne oso ye se momo ehye no mo fa ntonche na de ya wadia na no kure no mo fa eno so ema de ema yawe no say na emra Yahshua ema sa answer we no say they marveled at him. They say omunyina no Yahshua ho ye wonwa because adwembone no ba na Yahshua den we free mu trapper almost set ye enam questions no Yahshua so the question style no ebiti on na odi eyin ho afri mu na wasan so achire won nie e wo say omo ye mesi ensi ye yanhwe question to question na e ko se wo hadam no e wo Matthew chapter 15 verse number 1 na yanhwe asem e wo hadam o say then the scribes and Pharisees from Jerusalem came to Yahshua and said na atrefo ne Pharisee for if Jerusalem e ba Yahshua nchen na on beka asem wo e Yahshua verse number 2 or say why do your disciples transgress the traditions of the elders? Pharisee for na atrefo ne catch Yahshua say Yahshua adetni wasua for them say empenimfo atitesem we aye takanot over Hebrew na aye takanot na say enhye a omo Pharisee for ne empenimfo na hye de ato no ma enye ya wanye enye ya wa asem nanso no omo kyerehye no den hye ni pass nipa eni so no wo bisa Yahshua say aden na sua for any empenimfo atitesem so na say enye say Yahshua sua for eni ya wa asem so da bi nemom no omo ni empenimfo no at the same so at the same or say for they do not wash their hands when they eat. Pharisee for say Yahshua was suya for edidia omo hro omonsa na hwe sa ensa wo hrue no enye normal sa wo say ebia okudidi na ebia offer sem na nsuo e da hro nsa na se no no da bi nemom no omo sa nhye we e the edge say obedidi a omo cap bia Pharisee for use na omo ensuo level bia or say wo hwie e de gu cap ni mu uwia na wo hwie ensuo no e de agu onsani fa so na wo ro nsa na wo hwie bi de agu nsa benkum so na se wo ro nsa na ekoba nsa na uwie ye
owo kasa bia obesa so akaka o meba me say e de be phrasism no ye be church we nyina na obeti we nyina ase entom say adenti na wasua for them eni yen panimfo atetesem so esesua for nyese omuni e wasem so omri ya wasem so nemum no omo pese Yahshua suafo edi eno so edeka ho enti Yahshua so eka kire won say but he answered and said to them, and why do you transgress the laws of Yahweh by your traditions? Yahshua so kache fasi for say any atwe for say adenti na mo so mode botaka note mode mo mpanifo atesem no say Yahweh ne mransem say Yahweh ne nchire no na say frasifo ebisa Yahshua question ana Yahshua so reply or reply on ewo question kwan so say ade na wasuafo no omo ni empanifo taka note so Yahshua so say na mo so ad na mo so mo taka note no say Yahweh ne mransem say Yahweh nhye na say de Yahweh nhye mo Yahweh enka asemonye ni Yahweh enka ohwe no na mo ni abre a mo hwe say nipa eni so ni Yahweh ankasa kana mudi so a emamo ya atenefo na mo akwan ate na mo ni Yahweh ntema ba so dwendie ene de mo mpe onipa di so a fine so when this one efam ho but momo de ne de mo hye mo dendene se obia nya dem obia eni so enti emra frasifo no ebisa Yahshua question Yahshua ebisa question we e de kire se mo frasifo mo mpanifo de samwe no esuni faso ehu ehie bia na mom no mo concentrate more ewo Yahweh ne mransem ewo Yahweh ncheche na mo fa enumom no anya adwuma mo nhye mo de ewo ho no mo na mo fa anya adwuma na mo de de ese enko ba bia na ese Yahshua bisa question e de answer frasifo taka note na enko enwuma mu no Yahshua wasolve sa problem no kai say yes say a question to question now kai say abrant now Luke chapter 18 verse number 18 or say Yahshua oye otini ni churchfo na edie na memenye na menyadankwa Yahshua reply with questions say adenti and na wo frame otini ni e masa asem we enfiuchi because yeguso aye ho adwuma yenko Matthew chapter 9 bacho verse number 14 ye hwe asem bi ho no Moses ya or say then the disciples of Yohanan the Immerser came to him and asked, why do we and the Pharisees fast often but the disciples do not fast? Or say na John the Baptist suya for them eba Yahshua nchen ebe catch Yahshua say Yahshua adenti na yen ene Pharisee for de bia no ye ya akomkire na wasua for de omonya akomkire bia na say we a simple question on bisa no nanka Yahshua metem ma answer say oh omonya fast every say we ni ntia na so yen hwe style a Yahshua gina so a or the answer John the Baptist esua for verse number 15 or say and Yahshua said to them, can the children of the bridal chamber mourn as long as the bridegroom is with them? Obisa John the Baptist esua for say ayefroku ni ewo ho nemo a ayefroku ni enawfo no eya omudi awerho ana. In other words no obasa o show me say emra ono Yahshua na oya ayefroku ni ewo ho de fasting and the suya for the here is enti or say and Yahshua said to them, can the children of the bridal chamber mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom will be taken from them, then they will fast. Or say, na emra or no Yahshua no ayefokun ewo wonche no na suya for enye fasting until say Yahshua ebe free wonche akọ ansa na suya for aye fasting. Nes obeyi ano no odika bisa on question say nti mo ankasa mo yi sa ayefokun ewo ho ne mo a ayefo enawfo no edi awerho ana na ese da bi enya adom di awerho na ese question na efri John the Baptist esuafo ebae no Yahshua so the question edi kan eyoma no ansa na or the answer na yedin or the ema na ese eya de bia eye normal Yahshua use on various grounds and the church ensemu and the bie ni pani and the bie ni padwemu ema wo dwen ensemu ye edi wo ewura yawa asemu ye ema wo nya emu entiase and the pa want to masadwem bone and na wo de eba dia me say eye question to question. Now okay Luke 18 verse number 18 mpacho yen to say question to question we now there ye ka say we final but menye sure say e betimi e dey final ye for we nya pass 4 na final no ye fa nye pass 5 no mpacho yen hwe Luke chapter 10 verse number 25 now the yen for yasem no emra ewiye Luke 10 verse number 25 or say then behold a certain lawyer team yes say na lawyer ni bi sa lawyer ya ye kan wasemi enye ene lawyer okogina court eka asem dabi emu we lawyer we no eye obi a onim yawe mra ne se akwade se wasua myself onim yawe asem no enim yawe emra ni ye pa enti no say then behold a certain lawyer stood up and to test him asked,
Teacher, what must I do to inherit eternal life? Na say, some lawyer we eba Yahshua nchen, ebe so Yahshua ahwe, say, chechefwe, die na menso menye na menyadankwa. Enti nanka answer tie ne say, was say, uye we, no yadankwa. Na say, aye simple. Na so there be a branch na oye lawyer na onim emra na ono kase nim answer to question will be sana, ebe so Yahshua ahwe, na yenhwe style Yahshua so tackle sa the question with afi verse number 26. Yahshua said to him, inte hona Yahshua so catch abrante na we bisa ono Yahshua question or say what is written in the law. Yahshua bisa lawyer ne say na me pacho emrenimu no die be na Yahshua next abrante bisa question Yahshua the question provoke na again. Yahshua the question be sheda de Yahshua enam question so be answer abrante no question we bisa nam or say Yahshua said to him, what is written in the law? How do you read it? Or say na wunim say Yahshua e emrenimu na okenkan ya wan kasa kwampo no okenkan ne say let's say Yahshua bisa the question also have to question the man law expert no and I say emrenim for no Yahshua also have to question the man afi emrenim ni no be ma reply yenti reply or the man or say so he answered and said, you must love Yahweh your father with all your heart and with all your soul and with all your might and your neighbor as yourself. Now lawyer can say any the minimum emrenim say e was so odo erade wo nyankopon waja na wa dwi nyinemu wa kuma nyinemu ene wa ho odi nyinemu uwie so a na fe wado wo nyonko se wankasa ho na se emransem du no lawyer we no wa bum mienu ene se o se do erade nyankopon eye sa first four na idi kan eka ho asem no ena afa so no do nyonko se ho no eye sa six na eye onipa ente emra na ena sa lawyer we no wa bum mienu yenti asem a Yahshua eka share no verse number 28 or say then he said to him, you have answered correctly, do this and you will live. And Yahshua catch the line and say ampa answer na wankasa wa mano eye no ano no enti koye ade we na wankasa no ubenya enkwa enti ho no verse number 29 or say but he na lawyer no but he wanting to justify himself said to Yahshua, and who is my neighbor? Enti ho no lawyer ni pese obu ne ho bem enti obisa Yahshua say na hwan krompo enemy nua enti verse number 30 and Yahshua man emwaye or say and Yahshua answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothing, then wounded him and went away, leaving him half dead. Or say, na abrantie bi efi Jerusalem eko Jericho na hono okoto akronfumu emma omobono eyin hunime nyina na akakra bi na wawu. Or say, then by coincidence a priest came down that same road, but when he saw him he passed by on the other side. Or say, no or so fo bi ebefa sa ekwa na abrantie na oye but emna odunu nchen or soft one arm one or pi efa enchen verse number 32 or say and in the same way a Levite came upon that place, saw him and passed by the other side. Now say na Levi ni bin su efa sa kwana so ebeto de oyewu e kwana so no na emna onu so hu no ono so epaye efa enchen Yahshua ka se bi ye be hye mu wanamo nyanto boase afi verse number 33 or say but a certain Samaritan as he journeyed came where he was, and when he saw him he had compassion on him. Or say na Samaria ni bi na also esen no okofa say kwana so na ohu abrante na ya bone na oye wu no roso na onye hu mobro ema abrante no afi verse number 34 or so he went to him and bandaged his wounds, pouring olive oil and wine over them. He set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. Enti Samaria ni ehu abrante na oye wu no or say osiesie na kro no epeja abrante na edne to na boaso essence edne ko ni hotel and I said the guest house after verse number 35 or say then the next day before he left he took out 2 denarii and gave to the innkeeper and said to him, take care of him, and whatever you spend over this, when I come again I'll repay you. Now adiabechia Samaria ni air kono or catch guest housekeeper ne say hwe nipa we so na je sasika we na empo se ekoba se wo sai sika krompo mane bro dem no so a se mesamba ma betua oka afi verse number 36 no Yahshua bisa question say Yahshua can story na wie afi o bisa lawyer no question verse number 36 or say now which of these 3 do you think was neighbor to him who fell among the thieves? Yahshua bisa say or sofo na ohu die akomukafo na bona oyewu no
nurse wammoa na osan okoye na afei so Levi ni nso beto na ɔno nso hu na wammoa no osan okoye na afei Samaria ni nso ba ya obehu na ɔno no ɔboa no saa enkofo miensa we wan pa na akyere onuado na lawyer no ema emuaye say or say and he said he who showed mercy on him ana lawyer na eche say nie ohun mmɔbɔ no nie onya ayemhye ema de wapran Samaria ni no ɔno ana wakyere onuado ana Yahshua ka say so Yahshua said go and do the same ana Yahshua kyere lawyer no say na won so kɔ na kɔyɛ saa afi enhyemu ni nie saa osofo ya obese ye na mpacho wamwa akwa na oyewuo no Yahshua de kyerɛ sɛ asofo mu nyane eye atrimodefo omonfa ya wa asem enya adwuma Farisifo no ka bi na sɛ omu pushi ogbankasa ma agenda eja Yahweh ne ete wo no mo enti enam sɛ omu nitima na omu ne humobotimo Yahshua enam parable ya another story yo kind de kyerɛ osofo no de namfo asofo no akadina no de kyerɛ won suban afi Levi ni nso obese fa akwa ne hu a ɔno wammo no so no eye won a won so asɔre dem a wɔyɛ asɔre dem adwuma nyina no na ɛsɛ enye asofo no nkɔ no mutirimu ɛden na wom no ɔmo so mi asɔre hu adwuma nyina no ɔmnas no ɔmutirimu ɛden afi Samaria ni no Jewfo ne hu Samaria fo no sɛ ɔmo nsom Yahweh because Jewfo ne tum sɛ Jerusalem enkoa ana ɛwɔ sɛ yɛ sɔre onyankopɔn ɛwɔ Samaria fo nso gitum sɛ daabi ɛyɛ Gerizim enkoa ana ɛwɔ sɛ yɛ sɔre onyankopɔn ɛwɔ enti Jewfo ne hu wɔn sɛ ɔmo na ɔmo kura mmara no ɔmo na ɔmo nim mmara no ɔmo ne nyankopɔn nso ɛbɛn wɔn na Samaria fo ne deɛ ɔmo ayera koraa nanso no ɔmo a Jewfo ne kyɛ sɛ ɔmo ayera no ɔmo mpo na ɔmo yɛ ade a ɛsɔ Yahweh ni enya ehumɔborɔ enti Yahshua ebisa ɔsɔfo no sɛ enkofo miensa we no wan na wakyere onuado ana sɔfo no eyi ano sɛ die onye ehumɔborɔ no eti Yahshua ɛka kyerɛ no ɛwɔ verse 37 sɛ ɔsɛ go and do the same na sɛ musuban enye muni ehumɔborɔ sɛ wankasa wahu sɛ ampa sɛ Samaria ni no ana wanya ehumɔborɔ na ɔna wakyere onuado de a ɛne mo nso a mo ni onuado no mo nso mo nkɔkɔyɛ the same thing na sɛ Yahshua de question eyi na no emra abrante lawyer no the question eba Yahshua so no Yahshua man question na wie no osanso ebie na adwi mu ehye suban bone kro no ene adwen sachra o se onya ene akwantreni a ewo se oba ebenam so afi won se eye very normal say ubebisa Yahshua question na Yahshua so bedi kan the question ayi wa no ansa na your person ka hye no waka hye na se ewo botayenti a Yahshua de be sa eyi sa Luke chapter 18 verse number 19 a Yahshua bisa say adenti na wo frame papa no na se odi begina adi bi so a kyerɛkyerɛ ensemi mu enti wo de ye de besia no mo ni akɔ part 5 ne so won say ahai Yahshua ankasa ontene wankasa onye perfect there be a question and ono so di bisa abrantere a very normal because Yahshua begina so na odi abie nsemu e de akira abrantere ene impo Farisifo na omatwa ahia saa time no efise na Farisifo e ho no mo ya wo yadoma past 5 e be prove saa nsemu na e de akira wo entimpacho Yahshua wankasa ontene there be ahai wankasa ontene ana wankasa onye perfect so it no ye de besia no Yahweh adom a next week in the past 5 ye ka say ka we be final part but ye won say ye ntimi final pass na say final pass no e be Yahweh adom a next week enti no Yahweh nhyira na onye okese Yahweh nkasa entinim e fan show o ma na bas nye kese e wo ye nyina so o man ahoɔden a yebetimi e de atena asɛm ase nimdi a yebetimi e de hu na asɛm na o man onkonkon a e be boa ye na kan ho na yetimi e de ya wa asɛm so e wo nanim sɛde ɔno ye wa ankasa pɛ ondoba Yahshua mezi e demo entini pacho ye kɔ Yahweh adoma next week ye besan so ahia na me pacho me share say obe share video no obe like page no obe subscribe to YouTube channel no Facebook there no obetimi a like page na fe wo share video no e de ma ho so that be a almost no said the eye enkwagye e de ma na eye enkwagye so de ma me no aye enkwagye sans no e de ama won so enti Yahweh share nyina na omai ahoden that's next no ye besan so ahia peace shalom